Hi there guys! Welcome back to my channel. Again, this is Sam Balza. And sa mga panahon ngayon, usong-uso na naman ng mga JS prom, seniors night, or kung anik-anik nakapartyhan sa school. So for today's video, gagawa tayo ng easy glam makeup tutorial na pwedeng-pwede sa party or kung mag-JS ka man or mag-seniors night. And don't forget to hit the subscribe button below if hindi ka pa subscribe sa channel ko. And kung gusto mong malaman kung paano ko ginawa tong look na to, just keep on watching. So without further ado, let's get started. So hi there mga bev, let's start with the makeup tutorial. For today's video, kailangan ko na lang mag voice over and to fast forward the video para bumilis. So to start with, I'm gonna moisturize my face using the Eye White Korea Aqua Moisturizing Whitening Vita. So I'm just putting it all over my face. As nasabi ko sa mga previous video ko, ito yung currently ginagamit kong primer kasi water-based siya. Mabibili nyo rin siya sa Watsons. So I'm just putting it all over my face. Mabilis din siyang mag-set, so perfect siya sa mga makeup. Now, after the moisturizer, we're gonna go with the primer. So I'm using the Notion Mattifier by QUICKFX. Mabibili nyo rin to sa Watsons, by the way. So marami akong sinasabi sa portion na yan. Huwag nyo nalang pansinin dahil ang daming kuda ni ating nyo. So yan, in-explain ko yung mga butas-butas na mukha ko kasi as na-mention sa previous video, may silicone-based formula tong mattifying primer na to. So finifill in niya yung gap at yung mga sumpa at mga bakas ng kahirapan. Charot. So ayun. Let me just apply it all over my face bago tayo mag-start sa next step. So basically, I'm just trying to explain there na since na event makeup to or party makeup yung ginagawa natin, sa foundation ang ma-advise ko is kailangan yung gumamit ng Longwear foundation, full coverage kung kaya. Kasi most of the time kapag nasa party tayo, alam naman natin na we don't have enough time para mag-retouch and para ayusin yung makeup natin. So for this tutorial, I'm just gonna use the L'Oreal Paris 24-hour foundation, the Infallible Pro Matte. By the way, I'm in the shade 104 golden beige. So meron din ito sa Watsons sa mga SM store. Nabili ko lang to for 550 pesos. Yung all control nito ay sobrang ganda. And kung mapapansin nyo, medyo lighter siya than my actual skin tone kasi acidic ako. Isang tip din yon, kung acidic kayo, make sure na kumuha kayo ng foundation or liquid foundation at least 2 shades lighter than your actual skin tone para kapag nag-set siya at nag-oxidize siya sa face nyo, hindi siya iitim. So mag-match lang siya dun sa natural skin tone nyo. Sobrang puti niya sa camera ang OA. It's just because of my lighting. So wag nyo nang pansinin, patawarin nyo na ako. So I'm just blending it using a flat foundation brush all over my face. And ayan na naman, ang dami ko na naman sinasabi. Charot. Pero blending is the key to success. Hindi ako magsasawang paulit-ulitin yan sa lahat ng video tutorials na mapapanood nyo here in my channel. Kasi especially na gumagawa tayo or gumagamit tayo ng full coverage makeup, blending is the key to success sa pagme-makeup. So for now, ang sunod na nilagay ko sa mukha ko is yung two-way cake ng Nichido. So this is the Nichido Beauty Cake. The shade that I'm using is Amber. So two-way cake to. Mabibili nyo rin to sa Watsons for only 80 pesos. Now, itong beauty cake na to, it is adding the coverage dun sa foundation na initially nilagay natin sa mukha. And then, it works like a kukuryu kung aware kayo dun sa kukuryu, guys. Binabasa din siya. I'm just using a sponge here, a damp sponge, para i-apply siya sa face. Sobrang nakakatulong to para dun sa longevity ng foundation and also dun sa oil control. Trusted ko na tong brand na to, itong Nichido. Especially kapag may mga event ako or pupunta ako sa lugar na alam kong hindi ako makakapag-retouch. So yung oil control nito is sobrang ganda. Umaabot din to sa mukha ko ng at least 3 to 5 hours bago siya mag-oil up. And for me, that is very convenient than you mayat maya na magre-retouch. By the way, yung shade na to is medyo may yellow undertone. Medyo darker siya. It will also help para mag-blend in siya dun sa medyo maputing liquid foundation na nilagay ko earlier. Ayan. So, blending lang din. Ayan.
Sama rin natin yung neck area para hindi tayo nagmumukhang lumilipad na muka o yung mukha humiwalay sa leeg mo. So there you go. So after that, isiset ko lang din yung face ko using the EB Advanced Flawless White Compact. This shade is Matte Oriental. So I'm just using the same sponge na ginamit ko earlier. Dinalagay ko lang siya para maset yung foundation na nilagay natin. And then later on, papatungan natin siya ng pressed powder. So ayan, so for the pressed powder, I'm using the Fashon 21 pressed powder with cucumber extract. I'm using the shade number 3. And then I'm just using a fluffy brush para i-buff siya sa face ko. So kung gusto niyo ng flawless looking na foundation routine, make sure na pagkatapos nyo ilagay yung product or whatever the foundation na ilalagay nyo to set your face using a pressed powder instead of using a sponge, what I can highly suggest is gamit na lang kayo ng fluffy brush kasi kapag sponge yung ginamit nyo, mag-add siya ng coverage, so kakapal, so may tendency siya mag-cake. Pero kung gagamit kayo ng brush, it will make sure na well distributed yung product, especially yung powder sa face nyo. So mas maganda siya, hindi siya mukhang cakey. Ayan. So, ayan, mukha na akong ninja dyan. Hindi ko malaman. Pero what I'm doing right now, guys, is I'm currently baking. So, ang ginamit kong pang-bake, pwede kayong gumamit ng translucent powder kung meron kayo yung Johnson's or any brand. Basta puti. Now, itong ginagamit ko is the BYS Matte Finish Loose Powder. May coverage to. This is on the shade Sand Beige 03. So, ginagawa ko yung baking especially kapag medyo mag-focus ako sa eye area or sa eyeshadow na medyo matatagalan ako, na gagawin natin later on. Yung baking, ang ginagawa niya sa face is mini-make sure niya na magsistay yung foundation mo habang ginagawa mo the rest of the face. It will also absorb some oils, and kapag pigmented eyeshadow ang gagamitin mo, it will also save your face from fallout. Mas mabilis siyang tanggalin mamaya. So ngayon, ako medyo nahihirapan sa paghahabol. We're on the eyeshadow part na, guys. I'm really sorry. For the eyeshadow, we will start with the transition shade. I'm using the Bilena Chocolate Palette and the fluffy brush na medyo round. So, ang kinuha kong shade is yung medyo kulay paso na medyo soft brown na may orangey undertone. So, that will be the transition shade. So, yun yung ilalagay ko sa all over my crease area. As you can see, from outer to inner, binabuff ko lang din siya. I'm just using a circular motion para ilagay siya sa mata ko or sa eyelids ko. It will be the transition color. Ibig sabihin, yun yung magiging pinaka-base ng eyeshadow natin later on. So, yan, blending ng blending hanggang manakit ang mata mo or ang eyeballs mo. Charot! Ayan, hindi ko alam kung ano sinasabi ko dyan eh. No. So, for the next thing, since natapos na tayo sa transition shade, we will go ahead and use the Jacqueline Hill palette. And then, ang ilalagay ko dyan is yung medyo maroon na color na may reddish tone. So, matte lang din yung ginamit ko, hindi yung may shimmer. Now, I'm just using again a round fluffy brush, and as you can see, guys, fino-focus ko yung kulay na to dito sa may outer layer ng crease ko kasi yan yung magiging base para sa smoky eyeshadow look na i-achieve natin later on. So, I'm just doing the same thing dun sa kabilang mata. As you can notice, hindi ko siya masyadong pinapaabot dun sa inner corner kasi maglalagay tayo ng cut crease dyan mamaya. So, I'm just focusing sa outer layer again with a circular motion. Ewan ko, nabubulol ako sa circular. Charot! Basta pabilog, ganun. Kasi sa type ng eyelid ko, I don't have the perfect eyelid or yung medyo lubog na eyelid. So, ginagawan ko siya ng parang fake crease. Ayan, kung di nyo alam kung nasan yung crease nyo, try nyong damahin yung dito sa may mata nyo, sa taas, dito sa may baba ng brows or sa may baba ng kilay, may buto dyan.
So yun yung crease. Hanggang dun lang dapat yung eyeshadow nyo. And then now, let's add more product. What I'm saying there is, kumuha ako ng black eyeshadow from the Jaclyn Hill palette. A matte black eyeshadow. And then I'm just using a round fluffy brush again. Pero linalagay ko siya dun lang sa very tip ng outer layer. It will give the smoke effect later on pagkatapos nyong i-blend. So that's what I'm trying to explain. Hindi ko siya tinataas hanggang dun sa pinaka-crease area. Dito lang sa pinakadulo ng sa tip ng talukap ko. So there you go. I'm just doing the same thing on the other side. Mamaya, ngayon, hindi nyo pa masyadong ma-appreciate yan. Pero later on, after blending, makikita nyo yung smoke effect. Especially if you're working on sa eyeshadow, blending din is the key to success, charot. So yun, blending is very much important para mag-blend all yung products, lalo na ngayon na medyo pinagpapatong-patong natin yung kulay. So making sure na blended yung mga product or each and every shade na nilalagay nyo is very much important. Now, what I'm doing is gagawa tayo ng cut crease. So, I'm just gonna use a foundation. Pwede kayong gumamit ng concealer kung gusto nyo, pero make sure na full coverage or medyo makapal yung formulation ng concealer na gagamitin nyo. But for this look, I'm just gonna use a foundation. This is the Revlon Youth Fix Blur Foundation. I'm on the shade 210 Sand Beige. So, lighter to than my actual skin tone and thick yung formulation niya. Nalagay ko lang siya dito sa inner corner hanggang sa gitna. Kasi lalagyan natin yan ng product later on and I'm just using a flat brush. There you go. Hindi ko alam kung anong tinawanan ko doon. Alright. So for now, since ang ina-achieve natin ay gold, smoky eyeshadow look. So any gold will do, pero yung ginamit kong gold shimmer is yung nandito sa palette. Now, I'm just gonna use a flat brush, or hindi to brush pala, sorry. Applicator to, yung rubber applicator na kasama dun sa mga free eyeshadow. Isang advice lang din, kung gusto nyong mas kumapit yung product, either basahin nyo yung brush na gagamitin nyo or gumamit kayo ng mga rubber applicator na ganyan. Yung mga libre yan sa mga eyeshadow minsan. Kasi, especially if may shimmer yung eyeshadow na ginagamit nyo, tendency are, hindi siya kakapit agad sa brush and magkakaroon ka ng maraming fallout. So, you need to add more and more product or mag-build up ng product para kumapit lang siya sa eyelid mo. So, this is one tip that you can use, guys. Let me know down below kung effective ba siya. Kasi sa akin, effective siya. I'm just trying to share it with you guys. And then, going back, okay lang na magkalagpas-lagpas siya for now kasi what I'm doing is, yung pinakaunang brush na ginamit ko for the transition shade, hindi na ako naglagay dyan ng product. So, I'm just using it to blend the harsh edges. So, I'm just blending the brush or moving the brush back and forth to make sure na kung ano man yung mga sobra kanina is well blended siya. Same thing doon sa pangalawang eyeshadow, which is the medyo maroon na pangalawang nilagay natin sa outer crease. I'm just using the same brush. Again, hindi na ako naglagay ng anumang product dyan. I'm just using it to blend the harsh edges out. Okay, so this is the part wherein we will smoke out more yung ginawa natin or yung nilagay nating eyeshadow kanina sa outer corner ng eye. So I'm just using a fluffy brush again and then the same black eyeshadow na nilagay natin kanina. So i-continue lang natin siya since nilagay na natin yung gold. So this will be the last step para sa smoky eyeshadow na ina-achieve natin to smoke it out. Now, make sure na hindi kayo lalagpas dun sa crease area. As you can see, yung ginagawa ko is circular motion again. And then, I'm focusing on the outer crease area. Pero hindi ko tinatakpan whatever the transition color or yung parang maroon shade na nilagay natin. So, ang tip doon is while you are doing the circular motion, yung
pag hawak nyo sa brush is wag nyo masyadong idiin, yung sobrang lumanay lang nung pagbe-blend nyo. It will make sure na it will give you the gradient effect later on and hindi masasayang ano man yung mga unang product na nilagay natin. As you can see dun sa eyelid ko, kahit na marami na tayong product na linagay, makikita mo pa rin yung transition shade, yung maroon, and then yung black, and then yung gold as well sa cut crease. Now, gusto ko lang mag-add ng shimmer ng very very light dito kasi medyo dull yung pagka-gold nung nalagay nating eyeshadow. So, yung shimmer na to is from Addiction. Napaka-fine lang nung shimmer nito. Papatong ko lang siya right over doon sa right on top doon sa gold eyeshadow. I'm just using the same applicator na ginamit ko kanina, and then nagpalit ako ng brush to blend it out kasi masyadong makapal yung sa applicator. So, ayan. So, as you can see, nadagdagan lang siya ng shimmer pero yung gold is nakikita pa rin. So, for now, let's do the rabadabango. Charot. No, the eyeliner or the liquid eyeliner. Again, yung bangketang eyeliner lang din yung ginagamit ko dyan kasi gustong gusto ko to. Yung tip nito is napakalambot so you can do wing eyeliner. But for now, since medyo makapal yung false eyelashes na ilalagay natin, yes, naglalagay ako ng liquid eyeliner pero I'm not achieving a wing eyeliner look. So especially kapag medyo malaki yung mata mo, if you wanted to medyo paliitin yon, make sure na mag-liquid eyeliner ka. And then kapag singkit naman yung mata mo, no need for you to do the liquid eyeliner. Now, nagkabit lang din ako ng falsies, guys, as you can see. Now, let's move on sa pagko-contour. I'm using the Bilena Advanced Contour Shade and Light Palette with an angle brush. And then, linalagay ko lang din siya dito sa may baba ng cheekbone ko kasi kapag wala akong contour, bilog na bilog yung face ko. Contouring is mas ma-appreciate nyo siya kapag pupunta kayo ng event na alam nyo na more picture taking. Kasi si contour para sa akin, hindi naman siya masyadong na-appreciate ng normal nating mata, but in terms of photos or photography, you can really appreciate the contour. Especially sa akin na mataba yung mukha ko and medyo pa-oblong siya. So if I'm not gonna do contour, hindi siya masyadong may emphasize. So, mamaya mapapansin nyo, after I do the contour, na medyo maghuhugis bigas tayo dyan. Ayan. There you go. It is the same shade na ginamit ko rin for my nose to contour. Now, after ng contouring, of course, pasabog tayo ng highlight. Now, for the highlighter, so far, ito yung favorite ko as of right now. This is the Bilena Advanced Glow Out Highlighter in the shade Spotlight. So, linalagay ko lang siya dun sa mga area na gusto kong mag-glow. So, sa baba ng brow bone ko, sa may nose bridge ko, and then dito sa may cheek area, pero sa medyo taas ng cheeks. Hindi dun sa mismong apple of the cheeks kasi that is where the blush is supposed to be applied. So, sa taas lang din siya. Linalagay ko rin siya sa cupid's bow ko and then sa chin area. For the next step, we will be doing the blush on. So for the blush on, I am using the Detail Makeover. I'm using the shade Bloom Intimate. So this is the Bloom Matte Blush, by the way. Nabili ko ata to for 200 pesos sa Watsons din. Ayan. So, tatry kong babaan yung brightness para ma-emphasize nyo. Alam kong dahil sa lighting ko, hindi nyo masyadong makita yung blush. Pero sa totoong buhay, pulang-pula na yan. Alright. So, we're almost done, guys. Medyo hinihingal na ako. Charot. So, ayan. So, we're done with the rest of the face. What I'm just trying to explain here is since na medyo heavy na yung eyeshadow na linagay natin, you have two options. Either you're gonna go with matte, nude lipstick, or in this case, I'm just using red kasi gabi naman, so that's fine. Pero kung umaga kayo attend ng event and then ganito yung makeup look na i-achieve nyo, utang na loob lang, mag-matte lipstick kayo kasi it will be overboard. The reason why I use red lipstick in here is kasi ina-anticipate ko na gabi naman yung event. So I'm just shaping my
lips. Lagi kong medyo pinapalagpas yung pag-shape ng upper lip ko kasi mas malaki yung upper lip ko compared sa lower. So, I'm making sure na medyo ina-uncurtis ko yung taas para pumantay siya dun sa lower lip ko. By the way, this lipstick that I'm using is the Ever Bilena liquid lipstick. And then, yung shade ng lipstick na to is the Fierce Red. So, there you go, guys. That will be the last step. Finally, we're done with the makeup tutorial. Again, all of the products that I use are on the description box, so make sure to check it. So, here's the finished product. So, guys, I'll zoom you in now. So, ayan yung eyeshadow. So there you go, guys. Thank you so much for your time. That will be the end of the makeup tutorial. And maraming salamat sa time nyo. I hope you enjoy. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to hit the subscribe button. And don't forget to give this video a thumbs up. And again, this is Sam Balsa. Thank you so much for your time. See you in my next video. Bye-bye.